Assalamualaikum, my name is Fariduddin, and today I'm going to talk to you guys about factories and machinery, building operation and works of engineering, construction, safety, regulation 1986 on part 10 scaffolds. For this part, I'm going to talk to you guys about 3 regulations. The first one is Regulation 76, Standards, Uprights, Ledges and Putlocks. So, Sub-Regulation 1, Standards or uprights of scaffolds shall be vertical or slightly inclined towards the building. Maksudnya standard scaffold tu mestilah dipasang secara menegak ataupun sedikit cenderung ke arah bangunan. The second one is fixed sufficiently close together to secure the stability of the scaffold. Maksudnya dia mestilah dipasang dengan kemas ataupun secara rapat untuk memastikan scaffold tu stabil. So from this image, we can see that which part is the standards from the scaffold. For sub-regulation 2, displacement of the foot of any standard or uprights shall, by sinking the standard or upright to a sufficient depth into the ground. Maksudnya pemasangan tapak standard ataupun upright tu mestilah secara tenggelam dengan kedalaman dalam tanah yang memadai ataupun yang sesuai. Lepas tu by placing the standard or upright on an adequate base plate to prevent slipping. Maksudnya dia mestilah diletakkan atas plat tapak yang memadai untuk mengelakkan tergelincir. So from this image, you can see that the base plate of the scaffold or the standards is flat. So for sub-regulation 3, ledges shall be as nearly as possible horizontal and securely fastened to the uprights by bolts, dogs, ropes or other efficient means. And for sub-regulation 4, where 2 ledges are connected together, the connection shall be secure. In the case of timber ledges not connected together at an upright, both ledges shall be connected to a separate splicing ledger of adequate strength and properly secured to the uprights or suspension on opposite sides of the connection of the ledges. Maksud sub-regulation 3 ni, ledges tu mestilah dipasang secara horizontal dan diikat dengan kemas pada upright dengan bolt ataupun tali ataupun cara pengikat yang sesuai lah. Untuk sub-regulation 4 pula, di mana kalau ada 2 ledges yang dipasang bersama, sambungan dia tu mestilah kemas. Dalam kes ledger kayu, dia tak bersambung pada upright, kedua-dua ledger tu mestilah bersambung pada splicing ledger yang berasingan dengan kekuatan yang sesuai dan mestilah dipasang dengan selamat atau kemas pada upright ataupun suspension pada sisi bertentangan sambungan ledges. So kat sini ledges, itu kalau tak tahu tu ada ledges dan dia punya, kalau kita cabut dia, inilah dia. So for sub-regulation 5, putlocks shall be straight or approximately straight and securely fastened to the ledges or uprights. In the case of timber putlocks which are shaped and placed, fastening is not necessary. Nails shall not be used for fastening putlocks. So putlock ni dia daripada gambar ni boleh tahu lah itu putlock dia dekat bawah plank lah ataupun platform. So pemasangan putlock ni mestilah lurus dan diikat dengan kemas pada ledger ataupun upright. Pada dalam kes putlock kayu yang dia memang dah dibentuk dan diletakkan, dia tak perlu diikat lah. Lepas tu untuk mengikat putlock ni, dia tak perlukan paku. Dia hanya menggunakan tali ataupun bolt. For sub-regulation 6, distance between 2 consecutive putlocks shall be fixed due regard to the anticipated load and the nature of the platform flooring. Maksudnya jarak antara 2 putlock yang berturutan atau pemasangan putlock yang berturutan mestilah tetap atas beban yang dijangkakan dan sifat lantai platform. Dekat bawah ni dia ada general rule and dia punya distance dengan single plank. So for plank thickness 32 mm, the distance is less than 1 meter, and for the 38 mm the distance is 1.5 meter, and for 50 mm the distance is 5 meter.
This is the general rule that used by contractors or construction workers to place the footlogs on their scaffold. Okay, so for next regulation, Regulation 77, Support and Stability of Scaffolds. Sub-Regulation 1. Every scaffold shall be securely supported or suspended and where necessarily sufficiently and properly structured to ensure stability. If the scaffold is not properly designed and constructed, it shall be rigidly connected with the building. Maksud dia kat sini pula, setiap scaffold mestilah disokong dengan kemas ataupun selamat atau digantung, dan di mana ia diperlukan pengikatan, dia perlu diikat untuk memastikan dia stabil. Kalau scaffold tu tak didesign ataupun dipasang dengan betul, dia mestilah diletakkan berdekatan ataupun agak dekat dengan bangunan supaya dia tak collapse lah. So this is the example of scaffold which is rigidly connected with the building. So for sub-regulation 2, all structures and appliances used as supports for scaffolds, working platforms, gangways or runs shall be of sound construction, have a firm footing, and shall be sufficiently and properly structured to ensure stability. Maksudnya segala struktur ataupun peralatan yang digunakan sebagai support kepada scaffold tu ataupun platform untuk bekerja, dia mestilah binaan dia mestilah kukuh dan mempunyai tapak yang kukuh dan diikat dengan kemas dan selamat untuk memastikan kestabilan. So for sub-regulation 3, any mobile scaffold or scaffold that can be moved on wheels or skids shall, unless it is a suspended or slung scaffold, be constructed with regard to stability and, if necessary for stability, adequately weighed at the base, used only on a firm and even surface, not so sloping as to involve risk of instability, adequately secured to prevent movement, and moved only by the application of force at or near the base. So ini adalah contoh mobile scaffold. So maksud dia kat sini, mana-mana scaffold yang boleh bergerak ataupun boleh digerakkan, sama ada di atas tayar ataupun di atas skids, kecuali kalau dia adalah scaffold yang tergantung. Dia mestilah dibina berdasarkan kestabilan, dan kalau perlu untuk stabilkan, diletakkan pemberat di tapak dia ataupun kat bawah dia. Lepas tu digunakan hanya pada tapak yang kukuh dan rata, tidak terlalu bercerun sampai boleh menyebabkan risiko pada ketidakstabilan. Mestilah cukup selamat untuk mengelakkan sebarang pergerakan dan digerakkan hanya dengan mengaplikasikan daya pada ataupun dekat tapak scaffold tu. Maksudnya dia kalau nak gerakkan scaffold tu, dia mestilah tolak daripada bawah. So ni adalah that's the wheels for the mobile scaffold. Okay, for next regulation is Regulation 78, Gears for suspension of scaffold. So sub-regulation 1, chains, ropes and lifting gear used for suspension of scaffold shall be of sound material, adequate strength and suitable quality and in good condition. Maksudnya tali ataupun rantai yang digunakan untuk menggantung scaffold mestilah bahan yang baik, dikuat, dan kualiti dia mestilah bersesuaian dengan berat ataupun scaffold tu, dan dia mestilah dalam keadaan yang baik. So from this picture, this is the example for ropes for suspension of scaffold. Next is for sub-regulation 2, a wire rope shall be used for suspension of a scaffold, but this does not apply to a suspended scaffold which is raised or lowered by means of hinges. Maksudnya tali dawai hendaklah digunakan untuk penggantungan scaffold, tapi tidak diguna pakai pada scaffold yang dah tergantung, di mana dia dinaikkan ataupun diturunkan menggunakan winch. This is the image that is type of suspended scaffold that is raised or lowered by winches. The winches is at the top of the building.
So for sub-regulation 3, chains, ropes, and metal tubes used for suspension of scaffold shall be properly and securely fastened to safe anchorage points and to the ledges. Maksud dia, tali, rantai ataupun tube metal yang digunakan untuk menggantung scaffold mestilah diikat dengan betul dan kemas dan selamat pada anchorage point yang selamat dan juga pada ledger. Sub-regulation 4, every scaffold suspended by ropes or chains shall be secured to prevent undue horizontal movement while being used as a working platform. Maksudnya setiap scaffold yang digantung sama ada dengan tali ataupun rantai mestilah selamat ataupun kemas untuk mengelakkan para pergerakan yang tidak diperlukan semasa digunakan sebagai tempat ataupun platform untuk bekerja. So that is all from me, and thanks for watching.